M. Trudeau révèle aujourd'hui qu'il s'est fait tester pour la COVID. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a été testé? Oui, il a été testé au début septembre. Est-ce que, selon vous, le délai, ça vous dit quoi? Certaines personnes se demandent pourquoi ça a été aussi long. Ça prend trop longtemps, là. Il nous faut des réponses. Pourquoi ça prend des délais comme ça? Vous pensez qu'il aurait dû divulguer avant? Honnêtement, je dois étudier ses commentaires avant de commenter. Est-ce que, juste une autre question au sujet de vas-y, j'ai oublié. Pour le traçage, en ce moment, il semble qu'il y a plusieurs provinces, puis on le voit en Ontario, on le voit à Ottawa. On dirait qu'on a perdu le contrôle un peu. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vos concitoyens, vos électeurs sont préoccupés par ça? Je dirais juste que ça prend trop longtemps. Il y a toujours des délais. Je suis heureux que finalement, aux pharmacies, que les gens peuvent se faire tester. Mais ça fait 7 mois depuis le début de cette crise et on n'en a pas encore les méthodes pour surveiller qui l'a et pour tester les gens. Donc, il provoque la question, pourquoi ça prend aussi longtemps pour faire des avances technologiques par rapport à une crise qui a paralysé notre économie et notre société pendant 7 mois? Mais si on n'est pas capable... On revendique davantage et mieux de nos chefs et de nos leaders. Mais si on n'est pas capable de tracer les gens, ça veut dire qu'il y a du monde qui se promène qui ne savent pas. Donc... Après 7 mois, qu'est-ce qui se passe qu'après 7 mois, on n'a pas fait davantage d'avance? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens il y a 2 semaines qui attendaient pour 6 heures pour se faire tester. Ce n'est pas un test compliqué. Qu'est-ce que nos chefs font? Le recours aux cliniques privées, est-ce que c'est une bonne chose ou ça vous fait peur en raison du système? Pourquoi ça prend des cliniques privées? Nos chefs gouvernementaux ont eu 7 mois pour préparer pour une deuxième vague. On nous a dit que la raison pour laquelle on était barrés dans nos sous-sols, c'était pour donner à nos gouvernements les chances de se préparer pour la deuxième vague et de se fournir la technologie pour nous tester. Mais après 7 mois, on n'est toujours pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des technologies pour faire des tests que le gouvernement fédéral n'a pas approuvés, qui sont disponibles partout dans les autres pays. Ça prend trop longtemps. Nous sommes un pays du G7 et c'est ridicule que ça prend aussi longtemps pour faire des tests et d'autres étapes pour protéger la population. Merci beaucoup. Le recours aux cliniques privées, est-ce que c'est quelque chose qui est à proscrire selon vous pour les tests de dépistage ou vous êtes parfaitement à l'aise avec ça? La Chambre des communes notamment a un contrat avec une clinique. Ni l'un ni l'autre. Mais c'est Steve Fellois. Si ça accélère le processus, je ne suis pas contre. Évidemment, je ne suis pas par nature trop pour le privé en santé. Il y a 1000 nuances possibles qu'on n'a pas le temps de faire maintenant. Mais le contexte actuel permet peut-être des exceptions. To get your reaction to this gap between when the CERB ends and the new benefits begin. How concerned are you about that? Well, we've said all along that prorogation actually wasted 6 valuable weeks when committees could have been considering, discussing. As you know, since the COVID crisis began and the emergency programming was rolled out, the opposition have provided many of the remedies and improvements to the initial shortcomings and deficiencies of the first drafts. And this is going to surely be the case now. We know that there's going to be a delay. Conservatives were not going to vote against the Canada Recovery Benefits or the Canada Caregiver Benefits or the Canada Sickness Benefits, but we see a number of problems both in the delays as this program rolls out over the next few weeks and the delay in getting payments to some of the new categories of recipients. And we know that there are deficiencies in terms of the last-minute insertion of the NDP's 2-week paid sick leave benefit. There's very broad categories there. There are a lot of questions about those who might access the benefits improperly.
without legitimate cause. And we also worry about the possibility of some of these benefits becoming permanent, which would cost, in the case of the sick leave benefits and the EI for self-employed workers, billions of dollars additional to what's an existing record deficit and debt. So we have concerns. We will be watching. Our first meeting of HUMA, Human Resources Committee, is this week, and it's only an organizational meeting. But we want to get down to work on committee and all committees as quickly as possible and help the government correct some of the deficiencies that we see already and we know will have to be corrected eventually. And the Liberals say it'll be retroactive, so does that give you some... Well, again, we'll see how the application works in practice. The government also says that they expect the provinces to harmonize the changes to the Canada Labour Code into their provincial labour codes as they have before. But talking to ministers in a couple of provinces, there has been no discussion between Minister Qualtrough's department and those provinces in those few days when the rush to get first Bill C2 and then the amendments in C4 passed in, unfortunately, rush time under closure. From the new leader of the Green Party of Canada today, I'll just have you come in a bit closer here. Oh, you want me to? Oh, sorry. Yes, we heard from the outgoing leader of the Green Party of Canada today. She asked the NDP not to run a candidate in the by-election in Toronto Senate. Do you think your party should consider that too? She didn't call on you guys, but I'm just wondering. Well, the NDP and the Green Party would have reason, more reason than any of the other parties that are likely to contest the Toronto Centre by-election to cooperate. But I mean, that's for the NDP and the Greens to consider, and I understand the NDP has said no. But your party, what's the difference about your party? Well, I don't know. I'm still waiting to see who our candidate is in Toronto Centre. I think you have a candidate. I think his name is Lester. No, Mr. Lester has withdrawn. Oh, he has? Okay. He has withdrawn today because of some, what he cited as deficiencies in the 2019 post-election process with Elections Canada. And that while he intends to run in the next general election, he was withdrawing from the by-election. Okay. So I don't understand that. What was the issue? What were the deficiencies? I think it's just bureaucratic processing of paperwork back and forth with Elections Canada. So it wasn't eligible? No. I think it was pending resolution of the post-election process from 2019. But Mr. Lester has said he intends to stand in the coming general election, whenever that might be, sooner or later. What do you think are the issues in that by-election? What do you think, and how do you think your party, why do you think your party will address them? Well, I think in any by-election, York Centre, Toronto Centre, and any future by-elections and in the general election, I think Canadian voters need to consider the good government they haven't received for the past 6 years, and to consider, in the case of the Conservative Party of Canada, a new leader with a new vision and a commitment to share with the electorate a real plan for the recovery, both from the health crisis and for the economic crisis, in the absence of leadership from the government side of the House.